Again, in 2022, the fiscal deficit was more than 8.2% or thereabout. And that means the gap between revenue and expenditure. It was at 8.2%. This administration in 2 successive budgets has reduced it. Currently is at 4.3. On paper, because of revenue shortfalls. That shifts towards the end of the fiscal year. Yes. And you are forced to bring a supplementary budget. We are forced, but in all fairness, where the fiscal deficit is now is not where it was in 2022. And in fact, I am confident the Treasury will bring it further down this year. But more fundamentally, it is not in our priority of things to generate more revenue through perhaps more taxation, to answer you directly. What we are doing is that we are reviewing tax policy, because that's where you can still get more revenue, not by imposing new taxes or higher taxes, but by adjusting certain tax policy instruments that gives you more revenue. You heard the Minister for Finance and the National Treasury the other day explaining how the Treasury is entertaining a possibility. Of course, it has to go through public participation of even relooking at VAT, what the VAT should be like, maybe try to bring it down, and other taxes as one of the 5 pillars this administration is putting in place to ensure that tax is a bit more accommodating, more people are bearing the burden of tax without necessarily compromising revenue. Number 2, Kenya's debt right now is in a better place than it was in 2022. 11.3 trillion is better? It is better in the sense that, debt is calculated in 2 ways. First, as an absolute figure, which is what you're citing, but also as a percentage to GDP. And in other words, many countries... At what percentage is it? Already at distress, 68%. You call it distress, it's not. If it was, the IMF would have said so. And I'm sure the IMF has not said so. Yeah, Your Excellency. They just warned us that we need to make sure that it doesn't enter into the red zone. But 55% plus or minus 5 is what is allowed by our law. The point is, it's not even about percentage also alone. Many countries, including developed countries, are highly indebted. The US, for example, the US debt is about almost 120% of GDP. Japan is 250% of GDP. 248, 250. So and many other countries. Singapore's debt also is in the hundreds. However, what we need to do, let's agree that what remains ahead is that our revenue generation measures must not lead to higher taxes. It's not a must. Number 2 is that the area of debt, we need to be careful so that Kenya does not enter into the unsustainability zone, and we are managing that. DP, naomba kidogo, wakati ambapo tunazungumzia masuala ya uchumi, kuna wengi ambao wanahisi kwamba mnasema maneno mengi, maneno makubwa makubwa, lakini la msingi ni kwamba biashara nyingi ziko katika mazingira magumu. Wengi wamefunga biashara zao, wengi wamelalamika kwamba hawawezi kuendeleza biashara zao kutokana na zile sheria ambazo zilizoko na zile sera ambazo zinatolewa na serikali. Labda unaweza kuwaeleza wale wanaokutazama leo hii ambao wameshindwa kuendelea na biashara zao, ni mikakati gani kama serikali mnaweka ili kuhakikisha kwamba hizi biashara zinaweza kuinuka na wanaweza kupata pesa mfukoni? Asante sana. Ni kweli biashara nyingi zinapitia changamoto nyingi, na ni kweli wananchi wakiwemo wanabiashara wamelalamika na pia wametoa mapendekezo ya sheria
ama sera ambazo wangetaka tuziangalie upya. Najua ya kwamba hivi sasa Wizara ya Uwekezaji na masuala ya industry ama viwanda inaongea na KEPSA. KEPSA ni ile Private Sector Alliance ama kikundi cha wanabiashara katika sekta ya binafsi. Wanajadiliana kuhusu mambo mawili, na jana wamekuja hapa kunipatia mahali wamefika katika majadiliano. Ni leseni gani ambazo tunapaswa kuziangalia upya, na vile masuala ya ile levies ambazo zinatolewa na mashirika mbalimbali. Kwa hivyo swala hili la ugumu wa wanabiashara wetu ni swala ambalo tunaliangazia, tunajadiliana na wale ambao ni washikadau, na serikali iko tayari kutoa mwelekeo wa sera mpya za kuzingatia uboreshaji wa biashara. Ile jambo ambalo nimesema, manake watu wanakwenda Krismasi, hawana hela mfukoni, watakula nini sikukuu? Unajua hayo majadiliano sio ya Krismasi, ni ya kurekebisha. Na Januari kutakuwa na hela za karo zinazohitajika. Kwa hiyo mjadala sio wa maneno ya karo, ni wa kurekebisha idara zetu na ili biashara zetu zipanuke. Nataka niwahakikishie kwamba nimesema jana waziri wa viwanda na uwekezaji pamoja na wakilishi wa shirika hilo ambalo ni la wanabiashara wameniambia wako katika mjadala, na Januari nimeambia hao waniletee ile ripoti yao ili tuipitishe ama tuijadilie katika baraza la mawaziri. Kwa hivyo mwakani tutakuwa na mfumo mpya, sera mpya, sheria mpya za kuboresha biashara.